to your English class. How are you all? I hope all of you are doing good. I am Sharanya, your English teacher. Today we are moving to our next unit, that is Dawn of Hope. And today we will start our next lesson also, okay, which is titled as Jungle Air Crash. So dears, let me ask you something. How many of you are traveled in a flight? Did you enjoy it? I think a few are traveled in an aircraft or aeroplane, right? Okay. So dears, today we are going to learn a lesson which is related to a flight journey or an aeroplane journey. So let's start our lesson. All of you take out page number 121. So our lesson, Jungle Air Crash, is a memoir by Juliane Diller or Juliane Margaret Kopke. She is a German biologist born in Peru. She is best known as a sole survivor among 92 passengers and crew in the 24th December 1971 crash of LANSA Flight 508 in the Peruvian rainforest. Her memoir, When I Fall from the Sky, is an international bestseller and is a gripping account of harrowing adventure and an inspiring life. So the story behind our lesson is actually happened in her life. So all of you take out page number 121 and let's move to our lesson. The Jungle Air Crash by Juliane Kopke. I have always enjoyed flying. My mother and I boarded LANSA Airlines Flight 508 as I had just finished secondary school in Lima and we wanted to spend Christmas with my father in our jungle hut. Daddy, an ecologist, and mother, an ornithologist, held professorship at San Marcos University in Lima. And we spent a lot of time in the jungle where they carried out research. So this is her family background. So our main character, Juliane Kopke, she and her mother decided to spend Christmas with her father, and his father was an ecologist and her mother was an ornithologist. Appo, this story, it is actually happened in her life. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലാൻസ എയർലൈൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് 508 ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അച്ഛൻ ഇക്കോളജിസ്റ്റും അമ്മ ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റുമാണ്. ഇക്കോളജിസ്റ്റ് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പക്ഷി ശാസ്ത്രജ്ഞ. അപ്പം അമ്മ ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ്, അച്ഛൻ ഇക്കോളജിസ്റ്റുമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും സാൻ മാർക്കോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിരുന്നു. So she used to stay with them and she used to stay in jungle or forest when they carry out research. ഇവർ രണ്ടുപേരും പാരൻസ് റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജൂലിയാനെ അവരുടെ കൂടെ ജംഗിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. I was sitting in the third row of seats from the rear next to the window. Mother sat beside me and a man we did not know on the aisle. Everything seemed quite normal. The takeoff, the climb over the snow-covered antres, breakfast, the smiling stewardess, then the green jungle stretching east to the horizon. People were reading or chatting. Everyone was in a holiday mood. So she with her mother is doing journey or flying in the LANSA flight 508. So everything seems quite normal. എല്ലാം വളരെ നോർമലായിട്ട് അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അവൾ വിൻഡോയുടെ അടുത്തായിട്ടാണ് ജൂലിയാനെ കോപ്കെ ഇരുന്നിരുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അമ്മയുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു അറിയാത്ത, മുൻപ് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനിരിക്കുന്നുണ്ട്. എവ്രിതിങ് സീംഡ് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ. വിമാനം പറന്നു പൊങ്ങുന്നതും മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ക്രൂവും എല്ലാവരും എവ്രിതിങ് ഇറ്റ് വാസ് നോർമൽ. ദെൻ പീപ്പിൾ വർ റീഡിങ് ഓർ ചാറ്റിംഗ്. ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു ഹോളിഡേ മൂഡിലായിരുന്നു. ഇൻ ക്ലിയർ വെദർ
The flight from Lima to Pucallpa is one of the most beautiful in the world. But 30 minutes after takeoff, when we were over the jungle, visibility diminished. And then all of a sudden, we hit a storm front. And this time, it was completely different from everything I had experienced before. So, the weather was clear. കാലാവസ്ഥയും ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ലിമയിൽ നിന്നും പുക്കാൽപ്പയിലേക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണി ഷീ ഈസ് ടെല്ലിങ്. 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം, ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം, ടേക്ക് ഓഫിന് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു കാടിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് എത്തിയ സമയത്ത് കാഴ്ച, നമുക്ക് പുറമേയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ മങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിലകപ്പെട്ട പോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. And she says that it was completely different from she had experienced before. അവർ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ കടന്നുപോയതെന്ന് പറയാണ്. Broad daylight turned to night around us. Then lighting was flashing incessantly from all directions. At the same time, an invisible power began to shake our airplane as if it were a plaything. People cried out as objects fell on their heads. Bags, flowers, packages, toys, jackets, and clothing rained down hard on us. Sandwiches, trays, and bags soared through the air. People were frightened. They screamed and started to cry. Outside, I saw a sort of bright yellow flame shooting from the right wing. So everything seemed, it was very quite normal, but within 30 minutes of takeoff, everything became different. And what happened, yours? Broad daylight turned to night around us. ഭയങ്കര വെളിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടായി മാറിയ പോലെ തോന്നി. ഇടിമിന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേസമയം ഏതോ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ പവർ, ഏതോ ഒരു നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു ശക്തി, ഒരു കളിപ്പാട്ടം എന്ന പോലെ അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് കുലുക്കിയ പോലെയാണ് അവൾക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് പറയുന്നു. സാധനങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ മുകളിലേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങി. ആൾക്കാരുടെ ബാഗേജസ്, ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ലഗേജസ് ഒക്കെ താഴേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങി. ട്രേസും അതുപോലെ സാൻഡ്വിച്ചസ് ട്രേസും ബാഗ്സും ഒക്കെ ഈ യാത്രക്കാരുടെ മുകളിലേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങി. ആകെ ഫ്ലൈറ്റ് കുലുങ്ങി എന്ന് പറയാണ്. ആൾക്കാർ പേടിച്ചു, ഒരുപാട് പേടിച്ചു. അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി. പുറത്ത് അവൾ നോക്കിയ സമയത്ത്, അവൾ വിൻഡോ സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, പുറത്തേക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് ഒരു ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ, ഒരു ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് അകത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു ഫീലാണ് ഉണ്ടായത്. I was blinded by that blazing light, while at the same time I heard my mother saying quite calmly, "Now it's all over." So ആ ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറ് അവളുടെ കണ്ണിലേക്ക് അടിച്ച സമയത്ത് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എ ബ്ലേസിങ് ലൈറ്റ്, ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈറ്റായിരുന്നു. സോ ഹർ മദർ സെഡ് ക്വൈറ്റ് നോർമലി, അമ്മ കാമായിട്ട് പറഞ്ഞു, "Now it's all over." ഇനി എല്ലാം അവസാനിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് there is nothing to hope for us. Our lives ended here. Everything is over here. An instant later, there was a violent shaking and I found myself outside the plane. So, ഒരു നിമിഷത്തിന് ശേഷം, അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു നിമിഷത്തിന് ശേഷം ഒരു വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേക്കിംഗ്, ഫ്ലൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കുലുങ്ങി. And I found myself outside the plane. She found herself outside the plane. അവൾ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചതായിട്ട് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. Flying apart from it, still strapped into my seat, but I was alone and I was falling. So അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അവൾ പുറത്താണ്, അവൾ പുറത്തേക്ക് വന്നതായിട്ട് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. അവൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. അവളുടെ സീറ്റ് അവളോട് കൂടി പറഞ്ഞ് അവളുടെ കൂടെ സീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് falling. I can remember turning over and over in the air. I remember thinking that the jungle trees below looked like cauliflowers. Then I lost consciousness. So what happened, yours? I can remember turning over and over in the air.
So remember she was turning over and over in the air. Airil തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞുമായിട്ട് താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The jungle, the trees which looked like cauliflowers. She is telling that the forest below her, it was looked like cauliflowers. താഴെയുള്ള കാട് ഒരു കോളിഫ്ലവർ പോലെയാണ് തോന്നിച്ചത്. അതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഉപരിതലം അവൾക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് പറയാണ്. Then I lost my consciousness. പിന്നീട് അവളുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയും അവളുമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ഈ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ വാസ് ദ ഓൺലി സർവൈവർ ഔട്ട് ഓഫ് 92 പാസഞ്ചേഴ്സ്. 92 പാസഞ്ചേഴ്സിൽ ആകെ രക്ഷപ്പെട്ട ഓൺലി സർവൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലിയാനെ കോക്കെയാണ്. സോ ഡിയേഴ്സ്, ഐ ഹോപ്പ് all of you understood today's class. If you have any doubt, you can ask me. So today we can wind up here. Thank you all. Take care.